Hello, good evening, and welcome everyone. Welcome back to our last live event in our Hispanic Heritage Celebration. And we are very excited to be back with you today, and thank you for joining us. Hopefully, some of you out there have joined us for all of our live events so far. And if this is your first live event, please take a look in YouTube and search Durham Public Schools Hispanic Heritage Celebration, and you'll be able to see all of our live event recordings. Hola, buenas noches y bienvenidos todos acá a nuestro último evento en nuestra celebración de la herencia hispana. Son todos bienvenidos, estamos muy emocionados de que estén acá con nosotros esta noche. Hoy es el último evento, pero si no ha visto los otros eventos que hemos tenido, puede buscar en YouTube la celebración de la herencia hispana de las escuelas públicas de Durham y puede ver las grabaciones de todos nuestros eventos sobre nuestro mundo hispanohablante. And at this time, I would like to give a shout out to my partner in crime in this DPS Celebrates Beyond the Celebrations project, and that is Miss Kelly Stevens. And I would also like to bring forward at this time my co-host for this evening, Miss Talia Cotton, who is going to help me with the interview. Welcome, Miss Cotton. Entonces, ahora quisiera mencionar una persona muy importante que me apoya, que me ayuda mucho con el proyecto de más allá de las celebraciones, Beyond the Celebrations, para DPS Celebrates, y esa es Kelly Stevens. Ella es un gran apoyo para mí en este proyecto y esta noche tenemos una persona acá que me va a ayudar con las entrevistas, que es a la señora Talia Cotton. Bienvenida, Miss Cotton. And at this time, I would like to turn it over to Miss Cotton to get us started. Y en este momento le voy a dar la plataforma a la señora Cotton para que empecemos. Thank you so much. So here we have our committee members who are a part of the DPS Celebrates family who help us do our lovely job and bring this to you. Next slide. Entonces, este slide con todos los nombres son los miembros de nuestro equipo de DPS Celebrates que nos apoya con el proyecto encontrando recursos para la página web. Thank you so much. And so here at DPS Celebrates, we have a lot of website features. First, it's National American Indian Heritage Month. We also have a spotlight on good judgment, which is our character trait of the month. It is Transgender Day of Remembrance. We have that. Also, Veterans Day and Election Day are coming up. Also on our website, and that website is www.celebrate.dpsnc.net. You will find a monthly calendar with all our events, flyers, links to educational resources, e-library connect collections, all available in English and Spanish. All of our resources are responsive to our DPS population. They highlight awareness. You can also find social media promotions, Zoom backgrounds, and Bitmoji classrooms. And all that information can be found on www.celebrate.dpsnc.net for more information. Entonces, acá les platicamos un poco sobre nuestra página web, que es www.celebrate.dpsnc.net. Y en nuestra página web tenemos muchos recursos para que ustedes, la comunidad, los estudiantes y los profesores pueden utilizar en sus aulas para celebrar con nosotros cada mes sobre las celebraciones que tenemos. Y en nuestra página web se puede encontrar para el mes todas las celebraciones en inglés y español. Como por ejemplo, para el mes de noviembre tenemos varias celebraciones. Empezamos con el mes nacional de la herencia india.
tenemos el rasgo de carácter del mes que tenemos cada mes. Tenemos Día de Recuerdo Transgénero, también Día de Elecciones y Día del Veterano. Aparte, tenemos unas bibliotecas digitales con libros digitales que se pueden leer y escuchar al mismo tiempo con sus estudiantes. Tenemos calendarios para que enseñen todas las celebraciones del mes. Tenemos fondos de Zoom que pueden utilizar y aulas Bitmoji que pueden utilizar los profesores en sus presentaciones con sus estudiantes. Y el propósito de eso es para educar a la comunidad, y las celebraciones que el equipo escoge están basadas en nuestra población de estudiantes de las escuelas públicas de Durham. Para más información, por favor, visite nuestra página web en www.celebrate.dpsnc.net. Hispanic Heritage Celebration Series. National Hispanic Heritage Month takes place September 15th through October 15th every year as a time to recognize and celebrate the many contributions, diverse cultures, and extensive histories of the American Latino community. Beginning in 1968, Hispanic Heritage Month was originally observed as Hispanic Heritage Week under President Lyndon Johnson, but it was later extended a month during President Ronald Reagan's term in 1988. Next. El mes nacional de la herencia hispana se lleva a cabo del 15 de septiembre al 15 de octubre de cada año como un momento para reconocer y celebrar las muchas contribuciones, las diversas culturas y las extensas historias de la comunidad latina estadounidense. A partir de 1968, el mes de la herencia hispana se observó originalmente como Semana de la Herencia Hispana bajo el presidente Lyndon Johnson, pero luego se extendió a un mes durante el mandato del presidente Ronald Reagan en 1988. Why Hispanic Heritage Celebration instead of Hispanic Heritage Month? Learning about Hispanic heritage should extend beyond September 15th through October 15th. That has been nationally designed as Hispanic Heritage Month. Providing culturally diverse perspectives is our commitment to historically inclusive education for our students and community year-long. Celebrating Hispanic heritage cannot be contained just during September 15th through October 15th each year. Hispanic heritage is our heritage and our history. Join DPS Celebrate events throughout September and October to learn more about our Spanish-speaking world from Native people from various Spanish-speaking countries around the world. Next slide, please. Entonces, usted dirá, ¿por qué decimos celebración de la herencia hispana en vez del mes de la herencia hispana? Es porque el aprendizaje sobre la herencia hispana debería extender más allá de los 30 días del mes de que la celebramos, ¿verdad? Deberíamos estar celebrando la herencia hispana todo el año. No se puede contener solo en un mes, porque es nuestra promesa acá en las escuelas públicas de Durham de proporcionar perspectivas culturalmente diversas y también una educación históricamente inclusiva para nuestros estudiantes y la comunidad durante todo el año. Entonces, la herencia hispana es nuestra herencia, es nuestra historia. Y por favor, únese con todos nuestros eventos en vivo de DPS Celebrates durante todo el año escolar, porque hoy estamos terminando la herencia hispana, pero cada mes tenemos un evento en vivo que será el segundo lunes de cada mes a las 6:30 de la tarde. Next slide, please. So today's featured countries, we have two. So we have two featured guests today. Mexico, which is located in Central America, right underneath the United States. One of the states that it borders, of course, is Texas. It's highlighted here for you so you can see all the different states in Mexico.
as well as the Dominican Republic, which is actually in the Caribbean. If you were here a few weeks ago and we had 2 other Caribbean guests, we discussed Puerto Rico as well as Cuba. So over in the Caribbean, down south from Florida, we have, you can see Cuba there on the end, and then you see Haiti. We have the Dominican Republic, which borders Haiti and is an island out in the Caribbean Sea, well, between the Caribbean and the Atlantic. So we are delighted to talk about México y la República Dominicana tonight. Entonces, esta noche tenemos 2 países de que vamos a hablar hispanohablantes. Uno es México, que está ubicado en América Central. Y como ven en el mapa, tiene una frontera con los Estados Unidos. Uno de los estados que tiene frontera es Texas. Y aquí en el mapa que puede ver todos los departamentos de México. Y también tenemos la República Dominicana, que es un país en el Caribe. Si se acuerdan, hace unas semanas tuvimos personas de Cuba y de Puerto Rico que hablaron sobre estos 2 lugares. Entonces, ellos también están en el Caribe. Igual la República Dominicana, como ven en el mapa, pueden ver un poquito ahí al lado de Cuba, pero la República Dominicana tiene frontera con Haití. Entonces, somos muy afortunados de tener personas de esos 2 países hispanohablantes esta noche. Next slide, please. So here we have the 2 flags from each country. The one on the left, the green, the white, and the red with the eagle and the snake in its mouth. That is the Mexican flag. And then the one on the right with the red, white, and blue and the seal crest in the middle is the Dominican Republic flag. So we notice that the Dominican Republic flag has the same colors as the US flag. It definitely looks a little different, doesn't have the stripes that we have or the stars, but definitely shares some of the same colors. Entonces aquí tenemos las 2 banderas de los 2 países. La primera bandera de rojo, blanco y verde con el águila, con la serpiente en la boca, esa es la bandera de México. Y la otra bandera que tiene rojo, azul y blanco es la bandera de la República Dominicana, que comparte los mismos colores que la bandera estadounidense, pero claro que se ve un poco diferente. Next slide, please. 2 símbolos nacionales, or 2 national symbols of Mexico that we wanted to show you. The first one is the Águila Real. And we picked the Águila Real because if you notice in the middle of the flag in the previous slide that there was an eagle in the middle. And the national flower of Mexico is the dahlia. And you can see kind of what it looks like there, very beautiful, bright colors. Entonces, 2 símbolos nacionales del país de México. Uno es el águila real, como vimos un águila en la bandera. Y también la flor nacional es la dahlia. Y las dahlias son flores muy bonitas de colores brillantes. Next slide, please. So since we picked the bird and the flower, of course, we're going to keep that for the Dominican Republic as well. So one of the national symbols of the Dominican Republic is la cigua palmera. And you can see how cute that little bird is. And it's kind of green color. It almost kind of camouflages in with the plants. And then the national flower is the rosa de Valladolid. And that's a beautiful tropical flower, as you can tell there, that comes in a lovely like pinkish violet color. Entonces, 2 símbolos nacionales de la República Dominicana. Tenemos el pájaro verde aquí, que es la cigua palmera, que casi es como un camuflaje con las plantas porque es del mismo verde. Y también la flor nacional es una flor tropical que vemos por su bonito color, que es la rosa de Valladolid. Next slide, please. So now that you know kind of where the countries are located, and you know a couple of national symbols, and you've seen the flag of each country,
we actually want to bring out our guests because that's the fun part, right? Where we actually get to learn about the countries. So the first guest we have this evening from Mexico, is el señor Miguel Juarez Martinez, and we are so happy to have him here. And he is a Spanish teacher at Holt Elementary School. And we also have from la República Dominicana, the Dominican Republic, el señor Antonio Feliz Gomez. And we are very fortunate to have both of these guests here to talk about their countries. Entonces, esta noche tenemos a dos personas acá con nosotros. La primera persona es de México, que es el señor Miguel Juárez Martínez. Y la otra persona de la República Dominicana es el señor Antonio Feliz Gómez. Y estamos muy felices de tenerlos acá con nosotros. Bienvenidos a los dos. So at this time, we're going to begin our questions so that we can learn more about our Spanish-speaking countries. And in order to do that, I'm going to turn it over to my co-host, Ms. Cotton. Entonces, en este momento, vamos a empezar a hacer unas preguntas para que podamos aprender sobre estos dos maravillosos países. Y para eso, le voy a dar la plataforma a la señora Cotton para que empecemos. Thank you so much, gentlemen. Thank you so much for being here with us. I'm going to ask you a couple questions. I'm going to speak a little bit of Spanish, so bear with me. And so let's get started. We'll start with Mexico first, and then we'll go to the Dominican Republic. So briefly, tell us a little bit about yourself and your educational background. Entonces, por favor, díganos un poco de usted y sobre sus estudios educativos. Okay, well, first of all, I want to thank you, Melissa, for inviting me, and thank you to all staff members. Without you, as you mentioned, it wouldn't be possible. My name is Miguel. I started to be English teacher in Mexico. I'm 32 years old, and I have also a master's degree in education. That makes me, gave me the opportunity to be here to work as Spanish teacher here in Durham. Pues bueno, gracias principalmente a Melissa y a todos los miembros de aquí del equipo. Mi nombre es Miguel, es un placer estar aquí y tengo 32 años, estudié para maestro de inglés en México. Tuve la oportunidad también de estudiar una maestría en educación y bueno, creo que eso fue parte de lo que me trajo aquí para poder trabajar como maestro de español. And the same question for the Dominican Republic. Hola a todos. Hello, everyone. Gracias por la oportunidad que me han dado de poder compartir un poco acerca de mi país y de mí en esta noche. Thank you all for giving me the opportunity to share a little bit about me and a little bit about my country. My name is Antonio Feliz Gomez, and I studied in the Dominican Republic from elementary all the way through high school and part of college. I got a certificate from high school on tourism, and I did study some medicine in college, but I didn't finish. Once I came to the States, I did get my medical community interpreter certificate from Durham Tech, which is great. And I work at Holt Elementary School, and I am the parent liaison at Holt. Mi nombre es Antonio Feliz Gómez. Hice parte de mi escuela primaria, secundaria en la República Dominicana. Tuve mi certificado en la escuela secundaria como especialista en turismo. Hice un poco de la universidad en medicina. No terminé, luego me mudé a los Estados Unidos y aquí sí fui a la escuela y tomé mi certificado
que lo especialicé en intérprete comunitario y intérprete médico. Trabajo para la escuela Holt y soy el enlazador o comunicador entre las familias hispanas y la escuela. Thank you so much. So we're celebrating tonight, Mexico and Dominican Republic. What are some main dishes or foods, platos principales or comida principales from your country? We'll start with Mexico. There are many dishes. However, I'm going to mention three, which I like the most, and are tacos, enchiladas, and that's me preparing some last night. And I'm holding a corn because in Mexico, um, it's like the base of most of the food. Most of the food is accompanied by um, different dishes created or accompanied with corn, like tacos, as you can see in the picture, and enchiladas. Bueno, como pueden ver, hablamos principalmente de lo que son los tacos. Estos tacos son estilo guerrerense de mi estado, my state, Guerrero, but are delicious, son deliciosos. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Que los prueben, ¿no? Si tienen la oportunidad, if you have the opportunity, I would like you to try these main dishes. Thank you. And for the Dominican Republic, same question. Ms. Perez, would you like to say that in Spanish for us? Sí, la misma pregunta para la República Dominicana, que cuáles son algunas comidas principales. In the Dominican Republic, we mostly eat rice, and we call it the flag, la bandera, which is rice, beans, and chicken, stewed chicken. Nosotros comemos arroz, habichuela y carne. Arroz, habichuela y carne de pollo, esa es la bandera, una de ellas. Otra comida que también es muy famosa es el mangú. Another food that is very famous down there is mangú, the plátano, plantain mangú, with los tres golpes. That is egg, fried cheese, and salami. So tenemos los tres golpes, que es mangú de plátano con huevo, salami y queso frito. Súper, súper delicioso. Wonderful. What types of music are native to your country? We'll start with Mexico. ¿Cuál música es típica de su país? Vamos a empezar con México. Muchas gracias. Thank you. Okay. Bueno, as you can see here, I add some examples like mariachi, mariachi band, music. If you think about Mexico, I guess that's the first kind of music might comes to people's mind first. Mariachi is named like that because of what's given to the group of people that play all those instruments. And also on the right side, a lado derecho, les estoy mostrando two more Mexican singers. Javier Solís, who was born in 1933 and passed away in 1966. He was one of the writers of beautiful lyrics of Mexican songs, let's say, and then the new generations, let's say, las nuevas generaciones, vamos a decir, son las que siguen
cantando sus temas, that are still singing his songs. También tenemos, also we have Vicente Fernandez, who is considered the king of the rancheras. He's also he's still alive. He's Mexican singer, actor, and he was born in 1933. So son de las principales. And if you wanna learn Spanish, si quieren aprender español, I consider they have like really good lyrics in Spanish. Si quieren aprender español, pues bueno, como mencionaba, ellos tienen canciones muy bonitas, diría yo, y su letra principalmente. Thank you. And for the Dominican Republic, same question. Y ahora la misma pregunta para la República Dominicana sobre su música. In the Dominican Republic, we have bachata and merengue, and I'm pretty sure many of our audience have heard of one of them, or maybe the two of them. But both of them were born in the Dominican Republic, and two of the singers that I can maybe name related to it is Juan Luis Guerra, is one of them, and another one is Romeo or Ventura. They both, one of them sings bachata and one of them sings merengue. En la República Dominicana nosotros somos los dueños de la bachata y del merengue. Esos dos géneros nacieron en la República Dominicana, y dos artistas que puedo mencionar, creo que la audiencia ha escuchado uno o ambos de estos géneros. Un artista es Juan Luis Guerra, canta merengue y otros tipos de música también, pero se empezó con merengue y es muy popular. Y otro artista es Romeo o Aventura, que canta bachata y también creo que es muy conocido. Thank you. What types of ballet dance are native to your country? ¿Qué tipo de baile es nativo a su país? Empezamos con México. Decir que bailes sería lo que es el folclore, uno de ellos. Let's say that is the folklore is one of the Mexican or typical Mexican dancing. There is one famous one or well known as Mexican hat dance. It's from Jalisco. I like that also. It's like the most known even abroad Mexico. And for the Dominican Republic, what types of ballet dance are native to your country? Antes de la República Dominicana, ¿puede repetir su respuesta en español, por favor, señor Miguel? Más conocidos, o que pudiera decirse que en la actualidad representa o sigue representando mi país, es el folclore. ¿Sí? Y mencioné un tipo de un nombre, vaya, que tiene, que es Jalisco, principalmente, ¿sí? O jarabe tapatío, muchos lo conocen también, y es incluso conocido fuera de México. Y en inglés lo conocen mucho, mencionaba, como Mexican Hat Dance. Gracias. And what type of ballet dance are native to your country in the Dominican Republic?
Y ahora en la República Dominicana, ¿qué tipo de baile es nativo para su país? As I mentioned before, bachata and merengue, they're both native in my country. There's also another one that is called mangulina, that's absolutely native from the zone where I am from, the south part of the country, Barahona. Como dije antes, el merengue y la bachata, los bailes de ambos son nativos de la República Dominicana también. También hay otro baile que es nativo de la zona de donde soy, Barahona, la zona sur del país, y ese baile se llama mangulina. Gracias. What types of productos, servicios, products, or services make your economía thrive? Entonces, ¿cuáles productos o servicios hacen que prosperen su economía en su país? Empezamos con México. I consider the export of oil, mainly, is one of the source that has made Mexico, let's say, keep economy, talking about economy. Creo que la exportación del petróleo sería algo que es de lo que mantiene a México como en su balance, no digamos yendo muy alto, pero sí se mantiene principalmente por eso. And for the Dominican Republic, what productos, servicios, products, or services make your economy thrive? Y para la República Dominicana, ¿cuáles servicios y productos hacen que prospere su economía? I'll say the agriculture, and number one, we export plantain, bananas, avocados. We also have the tourism, which is a great source of stability for our economy. In the Dominican, I'm pretty sure some of you have here or been in Punta Cana, so that is in the Dominican Republic. Yo diría que la agricultura, nosotros exportamos lo que es el plátano, el guineo, mucha gente le conoce como la banana, el cacao, no mencioné en inglés, pero el café también lo exportamos. Debo de mencionar el turismo, que es una fuente muy sostenible para nuestra economía, y con ello puedo decir que algunos de los que están aquí presentes han escuchado tal vez o han visitado Punta Cana. Ese lugar llamado Punta Cana queda en la República Dominicana. Thank you so much. So just to piggyback on what you just said, what are the major atracciones turísticas, tourist attractions in your country? Entonces, también quisiéramos saber cuáles son las atracciones turísticas más populares en su país. Empezamos con México. Okay, I don't know if you have, but I share some slides. I can say that it's the beach or beaches that Mexico has. As you can see, one of the I consider crystalline or beautiful views is in Cabo San Lucas. I'm from Acapulco, which is also a beautiful place that has bay and has also like big land with close to the ocean, of course. In the middle, I have a famous place in Acapulco that in the 50s, 60s, 70s, and 80s was so famous because there are people who jump from the top of the cliff, and there are many people there watching. If you can click in the
the picture that is in the middle, you will see a small part of the video I add. Si le dan clic, ok, bueno, esa parte se llama, it's called La Quebrada, se llama La Quebrada, esta parte de Acapulco. Entonces es muy famosa, incluso desde los años 50 fue su más fuerte. Entonces es una de las atracciones de mi país, ¿sí? Lo que son sus playas, principalmente en la parte turística. Thank you. And what are the major atracciones turísticas, tourist attractions in your country of the Dominican Republic? Entonces, ¿cuáles son las atracciones turísticas más populares de la República Dominicana? In the Dominican Republic, we are known because of our ocean and also Punta Cana, like I said earlier. Many people go to get married in Punta Cana. So that's one of them. And another one that I can mention, it is La Zona Colonial, Colonial Zone. That's actually was built by Christopher Columbus and his brother, Diego Columbus. And I should say that the first place that Columbus stopped when he started his journey, looking around for new land or new world, it was actually in Santo Domingo, the part of the Dominican Republic of the island. And that's where they built that city, which is beautiful. And they even have a castle there that is still there today. And you will be amazed how tiny everything is in that castle. But yeah, estaba diciendo que una de las atracciones en mi país es Punta Cana, el océano, el mar. La gente le gusta mucho. Y muchas de las personas que van allá se casan en Punta Cana, por eso muchos lo conocen. Otra de las atracciones es precisamente la ciudad colonial, que fue construida por Cristóbal Colón y por su hermano Diego Colón. Cuando Cristóbal Colón empezó su jornada de explorar o encontrar el Nuevo Mundo, el primer lugar donde se detuvo fue en República Dominicana. Y allí él creó este lugar que se llama la ciudad colonial, al junto del castillo que está allí, que es otra atracción turística también, es el castillo de su hermano Diego Colón, y estarían asombrados si ven cuán pequeñas son las cosas en ese castillo, muy pequeñas. Okay, and what dia, festivals, holidays are most widely celebrated in your country? Entonces, ¿cuáles son los días festivos más celebrados en su país? Empezamos con México. Ok. Pues hay varios días festivos, como lo es el 24 de febrero, que es el Día de la Bandera. Tengo aquí lo que es Día de Muertos, Day of the Dead, is one of the holidays actually that starts today in my country, with creating altars for young people who passed away, and that family remembers them, and that's why they consider that's like also part of the tradition that they put a photo on the altar, so they don't they can be remembered and not forget by their family members. And I add this example that was a movie from Disney called Coco. I like that movie. It talks about how we celebrate that, and tomorrow, that is November 2nd, will be for the adults, and
people or family members usually prepare the dishes that liked the most when the family members were alive. Entonces, bueno, noviembre primero se celebra lo que son los niños, por así decir, que fallecieron y se les pone igual cosas que les gustaba a ellos. Y el noviembre 2, como el día de mañana, se celebra ya para lo que son los adultos, así que pues fallecieron y que son recordados de esa manera. La creencia es que ellos vienen y que pueden al menos oler, ¿no?, la comida que les gustaba. Entonces, eso es parte de, that's part of. Thank you. And for the Dominican Republic, what dia festivos holidays are most widely celebrated in your country? For the Dominican Republic, I would say 27th of February, which is our Independence Day. And I'll also say Easter, it's a whole week. And our Carnival, which is from February through March. They're celebrating in different city of the country. Para Santo Domingo yo pudiera mencionar el 27 de febrero, que es el día de nuestra independencia. También pudiera decir la Semana Santa, que es toda una semana en la que nosotros celebramos. Y también puedo mencionar el carnaval, que se extiende desde febrero hasta marzo, porque se celebra en diferentes fechas en cada ciudad del país. Awesome. Thank you. And for our last question, what is something you feel people should be aware? What is something you feel people should be more aware of as it relates to Latinx culture or the Latinx experience? Entonces, ¿qué es algo de lo que crees que la gente debería estar más consciente al respecto a la cultura Latinx o la experiencia Latinx? I consider that it is good for foreign people to know more about each culture of different countries or Latins, because it is always good to learn something new. That's what I think. I like learning every single day, and I consider many people like to do that. Creo que es algo de lo que pues le gustaría, ¿no?, conocer a mucha gente fuera de nuestros, que son fuera de nuestros países, por así decir, y que al igual que a mí siempre me gusta estar aprendiendo sobre todo, ¿no?, sobre la vida, sobre cosas. Entonces creo que siempre es bueno aprender algo y sobre todo poder compartirlo. Thank you. And for the Dominican Republic, same question. What is something you feel people should be more aware of as it relates to Latinx culture or the Latinx experience? Entonces, para la República Dominicana, la misma pregunta, ¿qué es algo que cree que la gente debería estar más consciente al respecto a la cultura o la experiencia Latinx? Latinos are every race, you know, and Latino looks like everything, honestly. For example, I'm Black, and people here think that I'm African American because they do not realize that Latinos can also look Black or be Black. I identify myself as an Afro-Latino. And I'm pretty sure in many other Latin American countries, there are people that looks like me as well, not just in the Dominican Republic. So pienso que los latinos tenemos mucha raza mezclada, ¿no? Y podemos vernos de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, yo siendo negro, las personas aquí piensan que yo soy afroamericano, pero en verdad
no se dan cuenta que los latinos también podemos vernos, podemos ser negros también. Y yo me identifico a mí mismo como afrolatino, y estoy seguro que en muchos otros países latinos hay personas que se ven como yo y que no solamente encontramos personas negras en la República Dominicana. Well, gentlemen, thank you so much. This has been an absolute pleasure for me because Cozumel is my favorite destination. And I think it's La Playa in the Dominican Republic. And I have a statue in my home that I got, one from Cozumel and one from the Dominican Republic. So this has just been a thrill for me. And I will close out and I will hand it over to my compatriot, Miss Melissa Perez. Thank you, Ms. Cotton. Thank you, gentlemen, for being here with us this evening. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Ms. Cotton. Gracias, muchachos. Gracias por enseñarnos un poquito sobre sus países. Gracias en especial por mencionar que los latinos venimos en todo color. Thank you for mentioning that Latinos, we come in all different shades and colors. Y esperamos verlos para la próxima. We hope to see you again. So thank you for being here with us this evening. And we would like to thank everyone who has joined us throughout our Hispanic Heritage Celebration series. We would like to draw your attention that we will be live again next week. Next week, you will have the pleasure of seeing in person my partner in crime, Miss Kelly Stevens. Ms. Kelly Stevens will be here live with you next week. And that will mark the beginning of our regularly scheduled Beyond the Celebrations events, which are once a month. So please mark your calendar for every second Monday at 6:30 p.m. We will be live with a live guest to celebrate one of our regularly scheduled monthly celebrations. You can visit celebrate.dpsnc.net for more information and on our guests. Entonces, para la semana que viene, vamos a tener otro evento en vivo, que eso va a marcar el empiezo de nuestros eventos regulares mensuales que vamos a tener cada lunes, cada segundo lunes de cada mes, que por favor pónganlo en su calendario desde ahora, el segundo lunes de cada mes a las 6:30 de la tarde. Y pueden ir a nuestra página web, que es www.celebrate.dpsnc.net para más informaciones sobre nuestras celebraciones y nuestros eventos en vivo. Next slide, please. Once again, thank you for joining us. Please follow us on social media and please post and tag us using the hashtags you see and also the social media accounts that you see here when you have celebrations going on out for our monthly celebrations. We would love to see what you're doing in your classrooms with your students. Entonces, gracias otra vez por estar acá con nosotros. Por favor, síganos en las redes sociales que ven aquí y cuando ponen cosas de sus celebraciones para celebrar con nosotros, por favor, utilicen nuestros hashtags Beyond the Celebrations and Hispanic Heritage Celebrations. Entonces, nos vemos para la otra semana a las 6:30 de la tarde para nuestro evento para noviembre. And so we will look forward to seeing you all again next week at 6:30 p.m. for our November Beyond the Celebrations event. Have a great evening, everyone. Que tengan buenas noches todos. Nos vemos a la otra semana. Adiós.